Oh yeah. Rashidele Rinpoche. Rashidele. Oh yeah. I am searching my book. Where is my book? Oh yeah. So we will start today's gathering, and we'll start with the refuge and bodhicitta as a part of, first of all, the setting a right motivation or intention to participate the gathering, which is a very important part of the training our mind. We all know from our own experiences, our minds, thoughts, emotions play a big role in our daily lives. Whether the activities are routine activities, or the activities are something special, spiritual, or unique. Our thought, emotions play a big role in that, and that's why the past and the present, those great practitioners, the Buddhist practitioners, masters, have experienced, that is the really, important factor, whether the action, whether the activity be positive or non-positive, very much depend on our the intention or the motivation, at the time of the action, or the mind that leads us to do that action. Oh yeah. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay và bắt đầu bằng trì tụng những câu kệ quy y ở nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là con đường tu tập. Trước tiên chúng ta tạo một động cơ đúng, thích hợp để tham dự nghe pháp ngày hôm nay. Điều này rất là quan trọng, bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng tâm của chúng ta, những trải nghiệm của chúng ta, những cảm xúc của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Cho dù những hoạt động mà chúng ta làm hàng ngày thông thường, hay là những hoạt động về tâm linh, hay đặc biệt những ý nghĩ, những cảm xúc của chúng ta đóng vai trò quan trọng. Đó là lý do tại sao những vị đạo sư trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã trải nghiệm và nói với chúng ta rằng đây là cái sự thực hành quan trọng. Những cái hoạt động chúng ta tạo ra, nó thiện hay bất thiện, hay là tích cực hay không tích cực,
hầu như là tùy thuộc vào cái động cơ mà chúng ta đã tạo ra ở cái thời điểm mà chúng ta hành động, và tâm của chúng ta sẽ hướng đến cái hành động đó. And here there are two, what's called the two kinds of motivation or intention. Two kind with regard to the time. And in the Tibetan term, Gui Kulung. Gu means the cause. Kulung means the intention or the motivation. Motivation that cause us to, in this case, to participate this gathering. That's the first one, Gui Kulung. And the second one is called Tuji Kulung. Tu is the time. Again, Kulung is the motivation or intention. That means, the intention or the motivation at the time of the action. When the activity is, what's called, the committed or launch. During that time, our intention or our motivation. So there are two, kinds of motivation, two kinds with regard to the time. The first one, motivation that cause us to do, is a little bit earlier. For example, our today's gathering. Some of you may have marked your calendar few days ago, a few weeks ago. I'm going to participate this gathering, with a certain intention, and that is the causal motivation, causal intention, and that intention gradually leads you today to join. Now you are and we are here together, and while our body is here, to listen my talk, to give talk, at that moment, then your intention, your motivation, and that is called motivation at the time in the sense at the time of the action. So for us, is both motivation, the causal motivation that is lead us to join this class, and motivation at the time of the action. When these both are, with these two mind, the mind taking refuge, and bodhicitta, the mind of enlightenment, that will be amazingly positive motivation. And we all train ourselves to have that. To have causal motivation is also refuge and bodhicitta. And the motivation at the time of the action is also, the refuge and bodhicitta. Và ở đây chúng ta nói đến hai phân loại của động cơ thúc đẩy cho chúng ta khi chúng ta nói về thời gian. Chúng ta nói đến động cơ về những cái nguyên nhân để chúng ta tạo ra hành vi và ý định. Nguyên nhân ở đây để chúng ta tạo ra cái hành vi này để mà đem đến cho chúng ta tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và thời gian là ở khi chúng ta nói đến cái phân loại thứ hai, đó là cái ý định về thời gian, là ở ngay lúc chúng ta hành động, khi chúng ta đang vừa tạo ra hành động đó. Ví dụ như trước đây, có thể là vài ngày trước, vài tuần trước, quý vị có ý định để tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và đó là động cơ hay là ý định mà cái nguyên nhân, tất nhiên là gây ra cái nguyên nhân để mà chúng ta có mặt ngày hôm nay, đó là động cơ từ trước. Và cái ý định mà dẫn đến chúng ta
ngồi đây để mà nghe pháp ngày hôm nay, là bây giờ thì chúng ta đang tụ hội, và trong khi là cái thân của chúng ta đang ngồi ở đây để mà nghe pháp, ở cái giây phút này, đây là cái ý định mà ở cái thời gian của hiện tại. Và như vậy đối với chúng ta thì có hai cái động cơ có từ cái nguyên nhân, đó là động cơ từ trước, và động cơ từ ngay cái thời điểm mà chúng ta đang tạo ra hành vi, đó là chúng ta đang ngồi nghe pháp. Và như vậy với hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và trạng thái tâm muốn khai triển tâm Bồ Đề, dẫn đến cho chúng ta có cái động cơ tích cực để mà chúng ta nghe pháp. Và như vậy chúng ta rèn luyện, huấn luyện cái tâm của mình có cái trạng thái tâm như vậy. So now once again briefly to remind ourselves, the mind holding the refuge. In that case, the first line in Tibetan, Sanje Chodang Sokji Chonamla. That first line, when we say that, to recall the refuge object, Sanje Buddha, Che Dharma, Sokji Cho, Sangha. So think the three jewels, Sanje Chodang Sokji Chonamla. And ideally, while we think the three jewels, same time think the qualities of the three jewels. Then the second line, Changju Pardo Dangni Japsu Che. Until enlightened, I go for refuge. So until I attain enlightenment, I take refuge. So I take I to think yourself. Now, not only occasionally, not only certain when we have a good time, but all the time until I experience full enlightenment. I take refuge in Buddha as my teacher, mentor, Dhamma as a means and methods to be applied in our daily lives, and Sangha as my spiritual friends. Hold that when we say those first two lines, hold that from our heart. The three jewels are my refuge, regardless of good times or bad times, success or unsuccessful, healthy or unhealthy, young or old, regardless of all those differences in my lives, until I attain enlightenment, the three jewels are my refuge, and hold that. And then Dagi Jinso Jibe Chonamji Dola Pencher Sanje Dubar Shok, last two lines, the virtues activities such as giving generosities, and all those virtues, no matter how small they are, I dedicate towards the causes and conditions to attain, to experience full enlightenment in order to benefit all living creatures, not just myself, not just my loved ones, not just only those I love, I like it, regardless of those differences, the surface differences, temporary differences, all those virtues I dedicate towards the causes and conditions, me to experience enlightenment to benefit all living creatures. Hold that mind. So after the translation, we will say refuge and bodhicitta together. Và như vậy quý vị thấy trên màn ảnh là 4 câu kệ quy y, và dòng đầu nói rằng là, và thứ nhì nói là con xin quy y Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng. Sangha là Đức Phật, Chư là Pháp,
và Sotthitthonam là tăng đoàn, cho đến khi giác ngộ là dòng thứ nhì. Ở đây chúng ta nghĩ đến Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Không những chúng ta chỉ nghĩ đến như vậy, chúng ta nghĩ đến những phẩm hạnh, những phẩm chất của Đức Phật, của Pháp và của Tăng đoàn. Và chúng ta nghĩ đến nơi quy y, nơi Tam Bảo như vậy. Không những khi mà chúng ta có những cái thời gian hạnh phúc, thoải mái, không phải khi mà chúng ta đang gặp những cái chuyện khó khăn, thất bại, nhưng mà chúng ta nghĩ đến tất cả những thời gian từ đây cho đến khi giác ngộ. Con xin quy y Phật, Pháp và Tăng. Và chúng ta nên giữ cái tâm như vậy, cho dù là chúng ta đang trải qua một cái thời gian tốt đẹp, hay cái thời gian đang khó khăn, hay chúng ta đang thành công, đang thất bại, chúng ta đang mạnh khỏe, hay chúng ta đang đau ốm, chúng ta trẻ già, vân vân. Tất cả những cái điều kiện, những cái điều như vậy không ảnh hưởng. Chúng ta chỉ giữ cái tâm là cho đến khi giác ngộ. Con xin quy y nơi Phật, Pháp và Tăng, và chúng ta giữ cái tâm như vậy. Và hai dòng kế tiếp cuối của đoạn kệ này nói rằng là nhờ các công đức như hạnh bố thí và các hạnh khác, xin cho con được đạt được quả vị Phật vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Ở đây nói rằng là những công đức mà con tạo ra như là hạnh bố thí, vân vân, cho dù nhỏ đến mức nào, con cũng xin hồi hướng tất cả đến sự giác ngộ, đạt được giác ngộ để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình. Và chúng ta nói đến đây là tất cả chúng sinh hữu tình, chứ không phải chỉ nói đến bà con quyến thuộc của mình, không phải nói đến những người mà chúng ta ưa thích, mà chúng ta nói đến tất cả mọi người, cho dù tất cả mọi người đều có những cái sự khác nhau, không giống như chúng ta hồi hướng ở đây để đạt được quả vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Và như vậy chúng ta bắt đầu kỳ tụng cùng thầy câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm 3 lần. Sanje chedan sogi chonam changju pado dane gyabso che dagi jinso jibe chonamanje dola penje sanje dobara sho sanje chedan sogi chonam Changju Pando Dane Gyabso Che Dagi Jinso Jibe Tso Namanji Dola Penje Sanje Dobara Sho Sanje Chedan Soji Chonama Changju Pando Dane Gyabso Che Dagi Jinso Jibe Tso Namanji Dola Benje Sanje Dobara Sho Oh yeah. Now we will say a few times together Buddha Amitabha's mantra, Om Amideva Re. And while we are saying the mantra, imagine either above our head or in front of us Buddha Amitabha, who is the embodiment of all the Buddhas, the great compassion and the wisdom. And then manifest into this particular form, like in general, very similar to the Buddha, historical Buddha's image, only different is the red color, and have some ornaments at the crown, and hand is in a meditative posture, In that particular
a particular form in the nature of red color, and radiates multicolored or red color, whichever that you prefer, radiates all the universe, rich entire living beings, though in the aspect of multicolored light, in the nature of the great compassion and the wisdom, due to reaching that multicolored light, that living beings be free from dukkha, suffering, and the origins of suffering, and imagine they experience tremendous sense of bliss and joy, with the love and the compassion, and hold that kind of visualization, and also from our heart, deep sense of love, loving kindness, the bodhicitta and the wisdom, sending towards all living creatures, and hold that kind of visualization while we are saying the Amitabha mantra. Và bây giờ chúng ta sẽ trì tụng câu chú của Đức Phật A Di Đà một vài lần, đó là câu Om Ami Dewa Shri. Chúng ta quán tưởng là Đức Phật A Di Đà có thể là ở trên đỉnh đầu của chúng ta hay là trước mặt của chúng ta, và chúng ta quán tưởng Đức Phật A Di Đà, lòng đại bi, lòng từ bi của Ngài cũng như trí tuệ của Ngài, nhưng mà Ngài thể hiện trong một cái dáng giống như là Đức Phật lịch sử của chúng ta. Điều khác biệt chỉ là thân hình Ngài màu đỏ và ngồi trong tư thế thiền định. Bản chất thì là màu đỏ. Chúng ta quán tưởng rằng là những tia hào quang có thể là ngũ sắc hay là màu đỏ cũng được, những cái gì mà quý vị mong muốn, thì chúng ta quán tưởng là những tia hào quang này tỏa ra khắp mười phương và giao tiếp đến tất cả chúng sinh hữu tình trong dạng của những tia hào quang, nhưng mà trong bản chất của lòng từ bi và trí tuệ. Và khi giao tiếp đến chúng sinh hữu tình được thoát khỏi từ những sự đau khổ, cũng như thoát khỏi từ những nguồn gốc của sự đau khổ. Và chúng sinh hữu tình được trải nghiệm những niềm vui và những sự an lạc. Và với ý nghĩ như vậy, chúng ta giữ cái ý nghĩ đó khi chúng ta trì tụng. Đồng thời, chúng ta cũng quán tưởng là từ vùng tim của chính mình thì những cái lòng từ bi, những cái tình thương đối với tất cả những chúng sinh hữu tình được giữ ở trong đó, trong khi chúng ta đang trì tụng câu kệ, câu chú của Đức Phật A Di Đà. Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa. Om Ami Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa, Om Ami Dewa Re, Om Ami Dewa Re, Om
Ame Devare, Om Ame Devare. Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare. Om Ame Devare, 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 Om Ame Om Ame Devare, 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 Om Ame Devare. Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare. Om Ame Devare, 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 Om Ame Devare. Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare. Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare, Om Ame Devare. Oh, yeah, thank you. So before we start to read the text, I will just say a few words as a, the overall, which may benefit, to all of us, how to, how to structure our daily lives, how to structure our daily life with the spiritual journey.
Now, of course, all of you, or almost all of you have family, the children, wife, husband, and grandparent, parents, and all those things. Then have a commitments of work commitments, social commitments, and so forth. So under that kind of lifestyle, now then we are living in the 21st century, and we have all sorts of things that demands our attention. To be easily to be distracted, by the many different things and events, including now the modern gadgets, laptops, iPads, mobile phone, and so on and so forth. And with many those, with it come, there are many things come with them, with such as the social media and so forth. So under that kind of very, the very messy and a very demanding and a very, so many things be there outside to seek or to take our attention. What we need is mental strength. Of course, some of those necessities, some of those, of course, you all have to pay the bills and so on and so forth, have to work, not that much choice. But what we can do, we can structure our lives, something within these huge demanding lifestyles, we can structure our life, something, at least there's some kind of spiritual long-term benefit to ourselves and to others, And that is really which we, this current, the structure of this class. Start with setting the motivation. Then during the main gathering, listening, contemplating, relation to the topic with the love, compassion, altruism, and so on and so forth. And we end with the dedication to say some beautiful prayers, dedicate whatever virtues, whatever wholesomes that we have created, to dedicate for the long term, for the many, not few, not temporary. And that is the structure of our class. That structure that we can take to our daily, everyday lives, in our everyday life, which will be done and which, can be done, not sort of huge changes, it can be done. And this which I'm going to say a few words, on that. Trước khi chúng ta vào bài kệ, thầy muốn chia sẻ với quý vị một vài từ về đem lại lợi ích cho con đường tu tập của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể thiết kế hay là tạo ra những cái cơ cấu cho cái cuộc sống hàng ngày. Ở đây chúng ta nói về sự tu tập về tâm linh. Lẽ dĩ nhiên tất cả quý vị ở đây chúng ta đều có gia đình, chúng ta có con cái, chúng ta có chồng, có vợ, có những đứa cháu, chúng ta có công việc, có những cái đòi hỏi về công việc, về xã hội. Và đây là thế kỷ thứ 21, chúng ta rất là dễ bị sao lãng, bị chi phối. Và với những cái hệ thống, những cái máy móc điện tử
như chúng ta nói là những cái mạng lưới xã hội vân vân. Và điều này đòi hỏi hay là kéo chúng ta và làm cho chúng ta lộn xộn, chúng ta bị kéo đi. Và như vậy chúng ta cần phải có cái sức mạnh về cái tâm ý của mình, về cái ý thức của mình. Là dĩ nhiên những cái điều mà vừa được kể là đây, những cái điều nhu cầu trong cái đời sống thiết thực hàng ngày, ví dụ giống như chúng ta phải trả tiền bill, chúng ta cũng phải đi làm, chúng ta không có cái sự lựa chọn nào khác mà vẫn phải đi làm. Nhưng chúng ta có thể thiết kế tạo dựng cái cuộc sống của riêng mình để mà đem lại lợi ích cho chính mình và cho những người xung quanh. Và bắt đầu bởi điều đó thì chúng ta tạo những cái động cơ. Ví dụ như là trong cái buổi giảng ngày hôm nay, trước hết là chúng ta tạo động cơ để mà nghe Pháp. Và khi đến cái phần chính thì chúng ta nghe, chúng ta phân tích với lòng từ, lòng vị tha, vân vân. Và ở cuối buổi lễ chúng ta kết thúc bằng sự hồi hướng để mà đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Và chúng ta đem cái cấu trúc này của cái buổi lễ về cái sự tạo động cơ, cái phần chính và phần kết thúc hồi hướng này, đem áp dụng vào đời sống hàng ngày. Điều này có thể thực hiện được. Chúng ta không cần phải làm nhiều cái sự thay đổi lớn lao nào, nhưng mà chúng ta có thể làm được. Và đây là một vài lời nói mà thầy muốn chia sẻ với quý vị. Oh yeah. So in the morning, when we woke up, just give to ourselves few minutes to set the mind very clearly and very strongly. For example, today, 26th of June, the 2021 Saturday, I will spend my time minimum intentionally and deliberately not cause harm to others. If there are opportunities, if there are chances, I will support, I will help others. That is some kind of minimum, a strong intention to set how you're going to spend. Then, after taking breakfast, going to bathroom, taking breakfast, if you have a time, spend another few minutes. If you have a refuge to say, bodhicitta lines, to say a few short prayer. If you don't have, it doesn't matter. But once again, because as a Buddhist, as we have been doing in the class, say the refuge, say the bodhicitta lines, to remind, to hold these two minds, just briefly, a few minutes. Then enter into your daily activities. And then 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, every now and then, when you have opportunity, just briefly recall the morning that you have set your intention, how you're going to spend your time. And briefly recall the refuge mind, bodhicitta. Then enter into continue activities. Do it maybe as much as you can. Just briefly recall the morning intention. And that is here at the class, listening, contemplating the lines. Then just before going to bed, just give to yourself another 1 or 2 minutes. 1 or 2 minutes. Briefly recall how you spend your day. Had you done as you intended this morning,
or your day during the day events or the activities are a little bit, contradict with the morning, the intention, that happens because of the, the many things are there. But briefly, and then, if that day had gone according to your morning intention, to say to yourself, well done, I will continue tomorrow. If they didn't go according to our morning motivation, just to say, okay, these are the mistakes that happened. Never mind, I will try tomorrow. Then say a short dedication, verbally or mentally. Mentally think whatever virtues, wholesome, no matter how small, that I have done during the day, I will dedicate for the well-being of all living creatures. If you have a prayer, like those 4 lines, whatever, say it. Doesn't matter in which language. I think most of you may have a background of Vietnamese. If in Vietnamese, that will be nice to say it, but just short prayer. And then go to bed. If we do that, though during the day, most of our time is spent on thinking, our work, our other activities. But due to setting the morning motivation, strong positive motivation, and during the day, every now and then briefly remembering that will make the connection. Subconsciously, the morning intention, motivation will continue like that. Not necessarily very consciously, only those periods when we recall. Nevertheless, subconsciously, it will continue. Then at the night, before going to bed, helps. So that means entire day, although you can continue your daily activities, but your subconsciously, unconsciously, your mind is with those positive, like the refuge and bodhicitta minds. That will make huge difference over the years, over the decades. Then these 2 important, the realization will part of our mental states. And when last day of our life comes, there is a great chance these 2 mental states will stay with us, and then we will move from this life to next life with these 2 minds. That will be great transition. So, this is something which, I myself, I'm not great practitioner. I'm not that great, but I found it's very helpful doing it, structuring life in that way. Và như vậy mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta hãy cho mình một vài phút và chúng ta tạo cái trạng thái tâm. Ví dụ như hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2221, ngày thứ Bảy, tôi sẽ dùng cái thời gian của tôi hôm nay, cái ý định tối thiểu của tôi là sẽ không gây hãm hại đến những người khác. Và nếu có cơ hội thì tôi sẽ giúp đỡ những người khác. Và đó là cái ý định tối thiểu mà chúng ta nên tạo dựng cho mình. Cái đó chúng ta đi vệ sinh, chúng ta ăn sáng, và trong cái thời khoảng đó chúng ta có thể trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo. Điều này cũng không cần thiết, nhưng mà là một Phật tử thì chúng ta đã quen thuộc và chúng ta có thể trì tụng câu kệ quy y này.
và cái đó chúng ta đi vào cái cuộc sống hàng ngày. Rồi có những thời gian rảnh khi 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng. Khi nào chúng ta có cái cơ hội, chúng ta hãy chỉ nhớ lại một cách ngắn gọn cái ý định mà mình đã tạo dựng từ sáng sớm ngày hôm nay về sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Chỉ nhớ ngắn gọn lại thôi. Cũng giống như là chúng ta có mặt ở buổi thuyết pháp ngày hôm nay, chúng ta nghe và chúng ta quan sát như vậy, và chúng ta đi vào cái cuộc sống hàng ngày. Và khi buổi tối, khi chúng ta đi ngủ, chúng ta hãy chỉ cũng nhớ lại một cách ngắn gọn là chúng ta đã đi qua cái ngày hôm nay như thế nào, và có giống như phù hợp như là cái động cơ mà chúng ta đã tạo ra buổi sáng sớm hay không. Nếu mà cái động cơ này nếu mà phù hợp như là cái động cơ mà chúng ta đã tạo ra, thì chúng ta cũng tự nói với chính mình mình đã làm tốt và chúng ta đã tiếp tục sẽ làm ngày mai như vậy. Và nếu mà chúng ta cảm thấy có những điều mà chúng ta không làm tốt, mâu thuẫn với lại những cái động cơ chúng ta đã tạo ra, thì chúng ta cũng tự nói với mình rằng ngày mai chúng ta sẽ sửa. Và cùng là chúng ta hồi hướng, cho dù là những công đức nào mà nhỏ nhặt nhất mà mình đã tạo ra ngày hôm nay, chúng ta hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh. Và quý vị có thể trì tụng câu kệ hồi hướng này bằng bất cứ những ngôn ngữ nào. Nhiều quý vị ở đây là người Việt Nam, quý vị cũng có thể trì tụng bằng tiếng Việt Nam, điều này không thành vấn đề, và quý vị hãy làm như vậy. Và nếu chúng ta làm như vậy thì trong một ngày chúng ta consciously là chúng ta có ý thức, thì có nhiều khi chúng ta quên, tại vì chúng ta đi vào cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà nếu mà chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta chỉ nhớ lại và rồi chúng ta vẫn tiếp tục làm cuộc sống hàng ngày, thì nó sẽ đưa vào cái sự mà chúng ta thành thói quen, cái sự mà nó không còn ý thức nữa, mà nó trở thành là thâm nhập vô, trở thành là vô ý thức. Thành ra nó tạo cho mình thói quen như vậy. Và đến một cái ngày nào đó thì nó vô vòng tâm thức, thành ra nó trở thành là cái sự vô ý thức, nhưng mà là chúng ta trở thành là chúng ta hành động phù hợp theo cái sự quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm, cũng như tạo ra cái động cơ tích cực. Và trải qua hàng tháng, hàng năm và hàng thập niên, nó sẽ đi vào cái tâm ý của mình. Và khi mà cái ngày cuối của cuộc đời nó xảy đến, sẽ là cái cơ hội rằng là hai cái trạng thái tâm mà chúng ta có là nơi quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm sẽ ở với chúng ta, sẽ cùng chúng ta để đi đến cái kiếp sống tới. Và đây là một cái sự chuyển tiếp rất là tốt đẹp. Thầy, bản thân của thầy không nói là thầy là một người tu tập lỗi lạc, nhưng mà thầy muốn nói với quý vị rằng những cái trạng thái tâm như vậy đã giúp ích cho thầy. Oh, yeah. Sorry, sometimes I forget there is a translator. So now we are going to look at the text itself. We finished, we haven't covered that much so far, but we have finished up to end of page 2. But last two our gatherings, so 2 or 3 gatherings, we spend our time on page 2, and not the first line, but the second line which starts saying all knowledge of the right and wrong covered by layers of ignorance. That line to up to the last line on page 2, saying without protector, with the anguish cries are asked with, and then those particularly those 7 lines. 7 lines are very, very crucial in the sense they captured
as I mentioned, last week and week before, it captures the essence of the teachings of the Buddha. Essence of the teachings of the Buddha, particularly to understand our current situation, our current unenlightened situation. This is, which I mentioned the last week, the meaning of these lines apply to our own current, apply to our own life. That understanding will lead us to go for refuge, seek refuge. And when the meaning of these lines apply to other living beings, our loved ones, our friends, our colleagues, or the strangers, and the so-called our enemies, when you apply that, the meaning of these, then we will cultivate deep sense of loving kindness, great compassion, and altruism. So it is like two sides of the same coin. When the meaning of these lines reflected upon our own life, this will help us ourselves to seek refuge. When the meaning of these lines reflect on other living beings, nature of other living beings, that will help us to enhance loving kindness and bodhicitta. So very, very meaningful, the meditating in the sense, familiarize, get used to know the meaning of these lines, reflection on our own life and the reflection on the beings of others, which I already mentioned last week, but before we start today's reading, I would like to make a summary of, then we will move to the next today's actual reading. Và bây giờ chúng ta vào bài kinh kệ. Chúng ta vẫn ở trang thứ 2, chúng ta chưa có đi nhiều vô quay quyển bài kệ này. Và trong 3 bài thuyết pháp tuần vừa qua, chúng ta bắt đầu bằng cái đoạn kệ, cái dòng thứ nhì của trang 2 và tới cái dòng cuối của trang 2. Và những dòng này đã nắm bắt được cái tinh hoa của những giảng dạy của Đức Phật. Và những dòng này đã nói đến cái tình trạng thực tại của chúng ta, tình trạng chưa giác ngộ hay không giác ngộ. Và những dòng này khi chúng ta áp dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình sẽ dẫn cho chúng ta đến sự quy y nơi Tam Bảo. Và cũng những dòng này khi chúng ta áp dụng đến những người khác, những chúng sinh hữu tình, những người thương của chúng ta, những người mà chúng ta xem là những kẻ thù của chúng ta, từ đó chúng ta có thể khai triển được lòng từ, lòng bi, lòng vị tha. Cũng giống như là hai mặt cũng cùng một đồng tiền. Chúng ta tư duy đến chính các cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ quy y nơi Tam Bảo. Và khi chúng ta tư duy đến bản chất của những người khác thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng tâm Bồ Đề. Và với những điều như vậy, để mà đem lại ý nghĩa khi chúng ta thiền quán, ở đây khi chúng ta dùng chữ thiền hay thiền quán là để chúng ta làm quen thuộc với với những cái ý nghĩ như vậy. Khi tư duy về cái chính bản thân của chúng ta và tư duy về những người khác. Và thầy đã nhắc đến điều này lần trước, nhưng mà trước khi đi vào thầy muốn tóm tắt lại, và bây giờ chúng ta đi vào đoạn kể tiếp. Oh yeah. So now then today's our reading will start from page 3, and it is a
the first line from the page 3, in English it says, devotion as witnesses to yearnings of my mind. It is in relation to the previous line in the page 2, when it says, without a protector, with the anguished cries are asked with. So in other words, saying, reflecting on one's own situation, being unenlightened, and with this meaning of those previous lines, then thinking, seeking a refuge, seeking protection, seeking refuge or seeking protection. And when we seek protection, when we seek refuge, then this first line in page 3, when it said devotion in the sense with the tremendous trust on the those enlightened beings, which we will see later. Those enlightened beings. Devotion should not be understood. Here it says devotion. I think that devotion sometimes carries misunderstanding that word devotion. Devotion, some people understood devotion means, without any sort of proper understanding, without any proper, what you call the thinking, you just accept as the others have said, or you just fully submit yourself to somebody that you are devoted. And this is really not really the full meaning of devotion in Buddhism. In Buddhism, devotion is very much in the sense of trust, cultivating trust, having tremendous trust. So the trust, actual the what you call the positive or the what's the right word? Something which is coming, but unable to say it. So here the trust in the sense you understand the qualities of the person or the things that you show your trust, you trust on. So in this case, the coming, like the Buddha Amitabha, like the Manjushri that we will see later, we have a devotion or we have a trust on them because we understand their qualities. We understand their qualities. In the what you call in the Buddhist literature, the historical Buddha is called in Tibetan Tseme Kibu. Literally it means Tseme Kibu. Tseme Kibu literally it means a valid person. But the proper translation must be, trustworthy person. So when we say, my devotion to Buddha, what does that mean? You trust, we trust on Buddha. And that trust is developed or cultivated understanding the qualities of the Buddha. When you understand the qualities of the Buddha, then really, the positive trust, constructive trust which will never going to break, never to collapse, will grow. This word devotion in Buddhism, sometimes it misleads.
So therefore, that is something quite useful to understand. Và khi chúng ta nối tiếp là bằng từ cái dòng cuối của đoạn kệ thứ nhì qua ở trang 2 và qua tới trang 3, thì cái dòng cuối của cái trang 2 nói rằng là không đấng bảo hộ, và với những tiếng khóc hay là khổ sở con cầu xin. Và như vậy nó dẫn cho chúng ta qua tới trang 3, bắt đầu bằng chữ là nhân chứng cho những khao khát trong tâm con, hay bắt đầu bằng cái chữ devotion. Cái devotion ở đây tiếng Anh thường được dịch, chúng ta có thể dùng chữ là mộ đạo hay sự tín tâm. Và khi chúng ta nói là nhân chứng cho những khát khao trong tâm con, nói một cách khác là chúng ta tư duy đến cái tình trạng hiện tại của bản thân của mình, đó là tình trạng mà chưa giác ngộ, không giác ngộ, và chúng ta tìm cách để chúng ta có người tìm cách cho cái sự bảo vệ cho chúng ta, cho cái sự quy y. Và khi mà chúng ta tìm đến quy y thì dòng thứ 3 nói đến cái sự mộ đạo, tín tâm và tin tưởng đến những đấng giác ngộ. Thì cái từ mộ đạo hay là cái sự tín tâm này, bởi vì nó là một cái từ chung bằng tiếng Anh, thì đôi khi nó đem đến cho chúng ta những cái sự hiểu lầm. Bởi vì có một số người hiểu rằng là cái sự mộ đạo là không cần có một cái sự suy nghĩ thích hợp hay đúng đắn, mà chỉ đơn giản là chấp nhận có cái sự sùng bái hay là mộ đạo. Nhưng mà ở đây chúng ta nói đến cái sự mộ đạo trong Phật giáo, đó là nói đến những điều hay những người mà chúng ta có cái sự tin tưởng, cái sự tín tâm. Và trong Phật giáo đó là để cho chúng ta trưởng dưỡng, tu dưỡng, rèn luyện cái sự tín tâm này. Và cái sự tín tâm và cái sự tin tưởng này là bởi vì chúng ta đã thấu hiểu được phẩm chất của các chư vị đó hay những cái pháp đó, và chúng ta tin rồi. Sau này chúng ta sẽ trong những đoạn kệ này sẽ nói đến Đức Phật A Di Đà, nói đến Đức Văn Thù Sư Lợi, vân vân. Và chúng ta có cái sự tín tâm hay cái sự tin tưởng bởi vì chúng ta thấu hiểu được những phẩm hạnh của các ngài. Trong những kinh điển của Phật giáo, khi mà chúng ta nói đến Đức Phật lịch sử được gọi là Dhamma Jibu, là Đức Phật là được dịch sang là một đấng xác thực hay một đấng đáng được tin tưởng. Và như vậy khi mà chúng ta nói đến sự mộ đạo, sự tín tâm nơi Đức Phật, điều này có nghĩa rằng gì? Điều này có nghĩa là chúng ta tin tưởng đến Đức Phật bởi vì chúng ta thấu hiểu những phẩm hạnh của Đức Phật. Và với cái sự tin tưởng có cái tính chất phân tích, có cái tính chất xây dựng, và những cái sự tin tưởng này thì nó không sẽ bao giờ mà nó sẽ đổ vỡ. Và như vậy cái từ ngữ devotion hay mộ đạo hay sự tín tâm nó không có đôi khi nó có cái sự giải thích mà không rõ ràng để mà chúng ta hiểu lầm. So here I think it is quite important for us to know when Buddha, the historical Buddha, taught his first teaching, the Four Noble Truths. After finishing the subject, teaching on the Four Noble Truths, then at the last part of the sutra, like making the conclusion, the historical Buddha said, with regard to the Four Noble Truths that I have taught, if that is correct, as I taught,
with regard to the Four Noble Truths. If that is correct, then I will claim I am enlightened being. Enlightened being. With regard to the Four Noble Truths that I have taught is incorrect. If it is incorrect, if it is wrong, then I will not claim as an enlightened being. That statement is very, very meaningful statement to us, the follower of the teachings of the Buddha. Enlightened beings or not, something very, the trustworthy person or not, is basic fundamentals. The bottom line is whether that person, lives his or her life regarding to the Four Noble Truths. Whether he or she teaches the Dharma, bottom line, without contradicting the Buddha's teachings of the Four Noble Truths or not. That is the demarcation. We shouldn't, simply to devote somebody, or we shouldn't simply to devote somebody because he or she has a title, Geshe, Rinpoche, Khenpo, Khenso, blah, blah, blah. That is quite often we make mistakes. Of course, many Geshes, many Khenpos, many Rinpoches, all those have a great, qualities. But our approach to have devotion should not be simply because of the title. Our devotion or our trust on somebody should be, bottom line, from the Buddhist point of view, bottom line, whether that person teaches, without any contradiction with the Buddha's first teachings of the Four Noble Truths or not. And that is really something important. In this 21st century, we must, how to cultivate, how to develop our connection with our spiritual teachers should not be purely title-based or have lots of retinues. No. That's what we are making lots of mistakes. Unlike, in the 50 years time, 100 years time, those centuries ago, it is different. Now, we live in a very different time. So our spiritual, what you call the life and spiritual, the activities also, need to, and I'm not saying need to change, but go according to the, the 21st century. And that is something important. His Holiness, the Dalai Lama says very often, we must be a 21st century Buddhist. What does that mean? That means, in the 21st century, we analyze, we investigate, we question. We don't take by the face value. We don't just, take as it is said. We question. There's nothing wrong to investigate, to analyze, to question when we establish connection, spiritual connection. Then we will have very trustworthy relationship. So this devotion, which
I thought I could say a little bit on this. We all must pay attention with that. And when we have and based on understanding the qualities of the person, then we cultivate devotion or the trust that will be extremely constructive, positive, meaningful devotion. Ở đây thầy nghĩ rằng điều quan trọng là cho chúng ta biết được khi Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật lịch sử của chúng ta trước tiên đã giảng về tứ diệu đế, và ở cuối cái đoạn kinh, bài kinh, Đức Phật lịch sử của chúng ta đã nói rằng khi nói về tứ diệu đế mà ta đã dạy, nếu tứ diệu đế này là đúng đắn thì cái đó ta sẽ tuyên thuyết là ta là đấng giác ngộ. Nhưng nếu tứ diệu đế này là không đúng thì ta sẽ không tuyên thuyết ta là đấng giác ngộ. Và với một mệnh đề khẳng định và đầy ý nghĩa như vậy đối với chúng ta, và như vậy nói cho cùng là chúng ta hành động theo, sống theo, phù hợp theo với tứ diệu đế, và chúng ta xem xét là những sự tu tập, những hành động của chúng ta có mâu thuẫn với những gì đã thuyết giảng ở trong tứ diệu đế hay không. Chúng ta không chỉ đơn giản mà mộ đạo hay là sùng tín đối với một người chỉ bởi vì là có cái chức vị, có cái địa vị, ví dụ như là có những chức vị như là Geshe, Rinpoche, viện trưởng, cựu viện trưởng, vân vân. Nếu chúng ta chỉ có cái sự mộ đạo vì những cái chức vị như vậy, đây là một lỗi lầm. Mặc dù là chức vị Geshe, Rinpoche, vân vân vẫn là nói đến là những cái phẩm hạnh tốt đẹp, những cái phẩm hạnh rất là hay, rất là tuyệt vời. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ áp dụng cái điều này qua cái địa vị, qua cái chức vị mà tin tưởng, nhưng mà chúng ta xem vị đó có phù hợp với là giáo lý của tứ diệu đế hay không. Điều quan trọng là ở thế kỷ thứ 21 chúng ta làm thế nào để khai triển được cái mối quan hệ giữa về tu tập về tâm linh của chúng ta, không phải chỉ vì có cái chức vị hay là chỉ vì là cái vị đó có bao nhiêu Phật tử đi theo vân vân. Thí dụ như 50, 100 năm trước đây thì cái điều này là cái điều khác. Nhưng mà chúng ta đang sống ở trong một cái thời điểm rất là khác so với trong quá khứ. Và như vậy cái cuộc sống về tâm linh của chúng ta, những hoạt động về tâm linh của chúng ta, thầy không nói là chúng ta cần phải thay đổi, nhưng mà thầy nói rằng chúng ta nên sống phù hợp với cái về tâm linh của thế kỷ thứ 21. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói rằng chúng ta cần phải là những người Phật tử của thế kỷ 21. Chúng ta cần phải nghe Pháp, rồi chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu, quan sát. Và khi chúng ta không chỉ là tin vào một cách mà không có những cái sự suy xét. Và kế đến khi chúng ta đã tìm hiểu, chúng ta đã quan sát, chúng ta suy gẫm, và như vậy xây dựng được một cái mối quan hệ mà có cái sự tin tưởng. Và khi mà chúng ta đã hiểu tin tưởng đó thì sẽ tạo ra cái sự tin tưởng có một mối quan hệ tốt đẹp, và điều này mang lại những cái ý nghĩa tích cực và đem lại cái sự tín tâm và toàn hảo hay là thiện. Oh yeah. So now then here in English, as witnesses to the yearnings of my mind. So yearnings in Tibetan in the line Yila Memba, Yi means mind,
Memba is yearning, longing. So for us to have a deep yearning, deep longing, in here, what we are yearning and what we are longing, we are yearning and longing to be free from, unenlightened existence, to be free from samsara that we have reflected in those previous lines. So genuine yearning to be free from samsara, to say, to feel in front of the Buddha, in this case, coming in front of the Buddha Amitabha and Avalokiteshvara and Vajrapani, in front of them, visualize them, and in front of them, from our heart, to have a genuine yearning, longing to be free from samsara, in a short version, in other words, meaning of the previous those lines, then we have to understand, which I mentioned this earlier and the last week, meaning of those lines, earlier lines, reflection, applying to our own, then genuine yearning will come. Like for example, I will give you just the small example. When I think sometime in January and February this year, I think in the early February, the Indian state government announced and provides vaccination to the local people. And they are, relatively, strong encouragement to come and receive. But very few local Indian, went to receive vaccination. After in March, April, and May, when they saw the images on the television, then there's a queue to receive vaccination. Then shortage of vaccination faced. So why this genuine urge the local Indian to go to the centers where the vaccination is provided? Because they see the real, danger is coming. There's a real genuine risk they may get this virus and they may get serious ill. So then they have this urge to go. Before, no. Similar to here, in front of the Buddha Amitabha and Chandrasekhar and Vajrapani, to visualize, then us to have a genuine yearning to make prayer, we have to understand those meaning of those previous lines. And this is what here, it says, yearnings of my mind. And in Tibetan, Yila Memba, that's what's saying, yearning of my mind. Pangburu, witness. So you are saying, be witness. What we are saying is to Buddha Amitabha and Chenre Avalokiteshvara and Vajrapani, please be witness what I am yearning, what I am longing for. And what we are yearning and what we are longing for, to be free from suffering and the origins of suffering. And that is really something, to make that connection. And that's why we spend quite good time to these lines. Then coming lines are relatively straightforward when we sort it out. Up to here,
the main, in terms of the meditation, what we need to meditate on, what we need to familiarize with. That's what we need to familiarize. Và như vậy chúng ta qua tới trang 3 và dòng đầu tiên nói rằng là nhân chứng cho những khao khát trong tâm con. Ở đây vị là cho tâm, Mumpa là cho những khao khát, và Pangbo ở đây là nhân chứng. Thì ở đây là nhân chứng để làm điều gì? Để nhân chứng để cho chúng ta muốn thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Và chúng ta nói trước Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm cũng như Đức Kim Cang Thụ, và trước mặt ba chư vị, từ vòng tâm của chúng ta khao khát được thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Một ví dụ thầy muốn chia sẻ với quý vị đó là ở Ấn Độ, khoảng khi đầu tháng 2 của năm nay, chính phủ của Ấn Độ đã cung cấp cho những chích ngừa cho những người địa phương và khuyến khích họ để đi đến những trung tâm để mà chích ngừa. Nhưng mà rất ít người Ấn Độ này đã đi đến để chích ngừa. Và tới tháng 4, tháng 5, khi mà họ thấy những cái hình ảnh ở trên TV, bao nhiêu người bệnh như vậy, và khi họ đến thì nó đã là có cái sự không còn có những cái chích ngừa nữa, đã có cái sự thiếu của những cái chích ngừa. Và khi những người Ấn Độ này họ đến trung tâm chích ngừa là bởi vì họ thấy những cái sự nguy hiểm thật sự. Họ thấy là những con vi khuẩn này có thể đem lại những cái bệnh tật thật là nghiêm trọng, và họ cảm thấy có cái nhu cầu khẩn cấp phải đi. Nhưng mà trước đó thì họ không cảm thấy có nhu cầu đó. Cũng giống như ở đây thì chúng ta hãy tạo cho mình là đằng trước mặt quán tượng Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm và Đức Kim Cang Thụ, và chúng ta có những khao khát để mà làm lời cầu nguyện. Ở đây nói là sự khao khát trong tâm con, và chúng ta nói rằng Đức A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Kim Cang Thụ xin là nhân chứng của những gì mà con đang khao khát. Và khao khát ở con ở đây là được thoát ra khỏi những sự đau khổ, cũng như là những nguồn gốc của sự khổ đau. Và chúng ta bây giờ đã bắt đầu thấy cái mối nối tiếp giữa những cái đoạn kệ đầu tiên của trang 2 và qua tới trang 3 như vậy, mà thầy đã dùng nhiều thời gian để mà giảng cho quý vị, để chúng ta có cái sự nối tiếp, có cái sự hiểu biết những gì mà chúng ta cần phải quen thuộc, những gì mà chúng ta cần phải quán tưởng. Oh yeah. So today we just finished one line, but next Saturday then we'll cover a little bit more lines. But I would strongly suggest you to read those lines from the page 2. Read it, try to understand, and try to understand not something outside there, try to understand the meaning, something within ourselves, relation to ourselves. Then it will make sense. Here, as I mentioned several times, meditation should not be understood only just sit quietly, think nothing, and or just say a few lines, few mantras. Here, the main meaning of meditation is, familiarize, get used to understand the meaning of these lines. So if you read one line, try to understand that meaning of that line, what that line tells you, your life, and then do it again and again. Each time will give you slightly different meaning.
slightly different meaning, but overall, they all, will help you to understand. And that is something important. Now, here we are not talking about a very deep philosophy. We are just talking about trying to understand the nature of our life. And through that, to seek, this yearning in front of these enlightened beings. Oh, yeah. Và hôm nay chúng ta cũng vẫn chỉ đi qua cái một câu kệ đầu tiên, một dòng đầu tiên của trang thứ 3. Và kỳ tới chúng ta sẽ được nghe nhiều những dòng kế tiếp. Thầy muốn khuyến khích quý vị nên đọc những dòng kệ của trang thứ 2 và cố gắng để mà hiểu, không phải chỉ hiểu về những cái gì bên ngoài, nhưng mà hiểu để mà liên hệ đến chính bản thân của mình, để mà đem đến cái cảm giác mà cho chúng ta được thấu hiểu, liên hệ đến cái cuộc đời, cái bản thân của mình. Khi chúng ta nói đến cái thiền, chữ thiền hay thiền quán, không phải là chúng ta chỉ ngồi đó và không làm gì hết, hay là chúng ta chỉ trì tụng một vài câu kệ. Nhưng chúng ta nói đến thiền hay thiền quán ở đây là để chúng ta làm quen thuộc, để cho chúng ta thấu hiểu cái ý nghĩa của những dòng kệ hay là những cái câu kệ. Những cái câu kệ đó nói gì để mà áp dụng với chính cái cuộc đời của chúng ta. Và mỗi lần chúng ta đọc câu kệ này, mỗi lần chúng ta suy gẫm điều này, nó đem đến cho chúng ta có cái ý nghĩa, nó cũng có thể hơi khác nhau, nhưng mà những cái ý nghĩa hơi khác nhau này nó cũng liên quan với nhau, và nó giúp cho chúng ta thấu hiểu những cái dòng này có liên hệ trực tiếp gì đến bản thân của mình. Và ở đây chúng ta không nói đến những cái triết lý sâu xa, nhưng mà chúng ta chỉ là cố gắng để hiểu bản chất thật sự của cuộc đời, cuộc sống của chúng ta. Và từ đó chúng ta có cái sự khao khát để mà chúng ta quy y nơi Tam Bảo, hay là ở đây để các chư vị, những đấng đã giác ngộ làm nhân chứng cho những khao khát trong tâm của chúng ta. Oh yeah. So now we will say the 21 Thara prayers and then dedication. Và bây giờ chúng ta trì tụng câu kệ tán thán, bài kệ tán thán 21 vị hóa thân đức độ mẫu hay Krintara. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh, hay quý vị mở ra kinh Tara ở trang 50. Oh yeah. Om je je ma pama doma la cha se lo chan ze doma nyu ma pa ma chen ne ke je lo dan da ma ji de sung gun che ji she je ka sa che wa le ne jom chan ze dong ge da wa gun do kan wa ja ne zi be sha la ka ma dong da cho ba na ma je ra do che we ra ba ra chan ze se ngue chu ne je pe me chan ne na ba je jin ba zu ru ka do she wa se ba sam den ju ni chan ze de jin she be zo do ta ye na ba ja wa che ma lu pa ru jin ba to be ja ye se ji shin du den chan ze du da ra hong yi ge de da cho da nam ga ka ji de do bo shab ji ne de le ba me ba go ba ne chan ze ja jin me la cha ba long la na so wan ju che chong bo ro la je sa na ma ne jin so je de ne de chan ze de je cha da pe je pa ro chu go ra do jong ye gon yin ja shab ji ne de me ba chu ba shin do ba ra chan ze tu ri je ba chen bo de je pa wo na ba ra jong chu je shan ne chong ye de ze zhao tam je ma lu se chang ze gun jo sum ze cha je se me to ga na ba re je ma lu cho je ko lo je be rang je we je so na ma che
Chanze Rabdo Gawa Jebe, Ujin Veji Tenwa Pem, Sheba Rabshe Tutara, Dudan Jikden Wando Zem, Chanze Saji Jongwe Cho, Tamje Guba Numa Nyem, Chonye Yewa Yige Honge, Pongba Tamje Nambara Zho, Chanze Tawe Dombu Ujin, Jemba Tamje Shindo Param, Rebe Chune Upa Men, Tabara Shindo Veroze, Chanze Kebe Pamane, Barwe Chenwe Vene, Ejan Yungumukune Koroke, Daye Pune Nampara Jo, Chanze Sashi Ngala Chage, Teji Nujin Shabji Dong, Chonye Chenze Yike Honge, Remba Dumbo Namni Kem, Chanze Dema Gema Shema, Yangen Deshin Chu So Omda Yanda Dembe, Diwa Chenpo Jomba Nyem, Chanze Kune Korwa Kawe, Taye Lune Nabara Gem, Ege Chube Ngane Gobe, Riba Hongle Droma Nyem, Chanze Tori Shamni Dabe, Hongi Nambe Sabe Nyem, Rera Menda Radam Peche, Jikden Sumna Yewa Nyem, Chanze Payi Choyi Nabe, Reda Tajin Chana Na, Tara Niju Peji Yige, Duna Malu Pane Sem, Chanze Payi Chonam Jebo, Padam Miem Ji Dem, Gune Koja Gawa Ji Ji, Zedam Melama Nyeba Sem, Chanze Nima Dawa Jebe, Jinye Pola Vero Sem, Hara Niju Dudara, Shindo Chabe Rine Sem, Chanze Tini Sumnam Gobe, Shive Todan Yanda Dem, Dudan Rolan Nujun So, Yomba Ture Rapcho Ni, Zare Ngaji Deba De, Chanze Wane Ni Shu Za. Kare Rave Korve Shinkamande, Tendan Dewa Malu Chongwen, Chenre Sewa Tenzin Jaso Ye, Shabe Sede Pato Tenjuro Che. Chanjo Semcho Rembo Che, Maje Panama Che Juro Che, Jeba Nyaba Meba, Kone Kondo Pewara. Oh yeah. Thank you, Rinpoche. Thank Chúc you. Thiên Năng Rinpoche Thank ạ. you. Thank you, Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank you. Chúc Thank you. Thiên Năng Rinpoche ạ. Thank you. I will see you next Saturday and Yeah. have a good day. Have a good night. Okay. Have a good Bye night. bye. Bye bye. Oh yeah.